ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda taneta wa Stephen MUEMA karibu thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 ni Mauvoo kiwathukani watukumbani isi yetu inateresia mwendoni wa kunengelelia Mauvoo kuanzia meko na ani amwe alatu manengete wito. Alatu kumbanesie ni vamwe na maseneta maule kutia umbano wa kunenanisia uthukumi wa mbunge ya Senate measia mbunge indi tethasia. Musumbiruto kwa thana kuongeleka kwa ilo biasia county mwakani wa serikali tuendete uthukumi wa ile. Mwitu wa ukuu wa miaka 75 kutemangiwa iembe mesungwa na mebakato ngusanisioni sia kitheka ea serikali tethia. Na MCA ukia Jackson Dolo kukulia enenthi masube melati ya county Gavana Mutula aileana na utandithia wa siumangu. Vilingi wa Mauvoo. Maseneta mangaliko ya ulei ni maumala umbanoni wa maseneta utelini umumusini wa ilovi umbanoni uloibaniwe kunena nisia uthukumi wa mbunge yi. Maseneta matongowe ni Stewart Mazayo, Ledama Olekina, Edwin Sifuna na angi mayasekana baiki nducha kutani andhina uthukumi wa mbunge ya Senate nundu maseneta aingi methito mayuki tasilikali sia mutioko na kuikua ondo watailite. Maseneta ya matongoni ndongo ya lani ndini wa mbunge ya Senate Evo Stewart Mazayo, Seneta Edwin Sifuna, Seneta Ledama Olekina mawetaka na vainondo no mautani ndini wa mbunge ya Senate kwithwa alaingi maendeno vinyea kana kukita muno maondola makonetie serikali sia metioko na ingi kuendea na vinyea ngaliko ya ule ndini wa mbunge ino ya Senate. Today we are going to a hotel in Machakos County to be able to go and discuss our success, but there's no success if everything we are trying to do, if these members, when they are trying to debate issues, the debate is stifled. If these members, when they try to raise issues, they are not given an opportunity. Tumeondoka kwenye mkutano huo kwa ajili ya unafiki ambao tumeona ndani ya bunge hilo na uongozi wa bunge, haswa afisi ya Mheshimiwa Spika, ya kwamba hatuwezi kuketi kuzungumza maswala wakati ambapo sisi kama viongozi wa walio wachache na walio wachache wote hapa wanadharauliwa na kutosikizwa wakati ambapo tunaibua masuala muhimu kuhusu utendakazi wetu. Kumekuwa na miswada mingi sana ambayo inaletwa ambayo inapelekea kukandamiza ugatuzi. Na linalofanyika wakati miswada hii inakuja, kwanza inaharakishwa sana. Kwa mfano kwa sasa kuna mswada wa nyumba mbele ya bunge la Senate. Tungependa kwamba kuwe na public participation katika county zote. Huo ndo msimamo wetu kama walio wachache. Lakini utakuta kwamba yule mwenyekiti wa kamati ya housing hataki kufanya public participation katika county zote. Mamrula muti Speaker wa mbunge ino ya Senator Mason Kingi maiweta tawethitwa wa metatala ila ya kunena ni sema mavata ndini wa mbunge ino na ingi maondola mekwenda unena nyamuitu ndini wa mbunge ino maweta kana metatala ila yumetangaliko nela indi thiteine wa mwanya kuna na meo ya katiba ka Kenya. We've had a bit of some issues and problems with the Speaker's office and his panel of the panel of speakers, particularly with regards to the conduct of debates in the House, where debates are not being done in a balanced form. It's in that regard that we have decided to put these complaints forward, because we have realized that they cannot be sorted out from the Speaker's office. They can only be sorted out when we tell them through the public. Katiba ya Kenya inatupa sisi nguvu za kutunga sheria ndani ya bunge. Lakini tunataka tujue kwamba wananchi wajue kwamba nguvu hizo zimetekwa nyara katika bunge la Senate. Haiwezekani kwamba viongozi hawa waweze kuleta miswada mbele ya bunge hili ambalo linaweza kusaidia Wakenya. Yuma mwenda Speaker wa mbunge ino ya Senate kuvetanga memba lama tethito na metua mesio Evo Senator Veronica Maina mawita kanela usukumi wote na kuma wakuina Speaker wa mbunge ino ya Senate nukana kuendea na mbea memba yake la mendekethiani alama tekwithwa mati ya mitalatala mesio ya mbunge mavetangu wote na ingi maenda usungi wa metuki ulua mikumukanile kuma kui Speaker wa mbunge ino na muno ulua metua Senator Maina kukonia meo ya katiba na nzama siondesi ya mbunge ya Senate. Wale watu ambao wako kwenye panel ya speakers ambao wana hii tabia na mazoea
ya kukandamiza mjadala ndani ya bunge, ya kutoa adhabu kali dhidi ya viongozi wa upinzani pasi na kuzingatia yale matakwa ya sheria ya bunge, waondolewe kwenye kamati ya maspika ndani ya bunge la Senate. Jambo la pili, spika wa Senate ajibu barua zote ambazo wameandikiwa kutoka kwa upande wa walio wachache, kuanzia na barua hii ya kumfukuza complaint ambayo tumeraise kuhusu Mheshimiwa Veronica Maina anavyoendesha mambo, na ya pili na muhimu zaidi, barua aliandikiwa mwezi wa 5 mwaka uliopita kuhusu mabadiliko ya ule wanachama wa kamati za bunge ndani ya bunge la Senate. Ya mwisho ni kwamba sisi hatutaki kufanyiwa favors zozote. Hawa viongozi wa upinzani ama walio wachache ndani ya bunge, tunasema tunataka sheria ikate mbele na nyuma. Ni maenda utuwa muyo ula mondola maila unena ni wandhini wa mbunge ino vatekwe ya chakithiminga likone mwe na ingi spika hate kumya utuwa ula mondola maila unena ni wani maseneta andhini wa sikalosio. Kuna hili swala la wabunge wa walio wengi, kila wakati hawataki kuwe na mjadala pale bungeni, kwa sababu katiba inasema lazima tutathmini zile miswada na tuweze kufanya mjadala. Bunge ni nyumba la mjadala, lakini unapokuta kuna wengine ambao hawataki mjadala uendelee, kila wakati wao ndio wenye kumuhimiza spika kwamba kila seneta badala ya kupewa dakika 20 kufanya mjadala ati tupewe dakika 3 tu. Mutongo TV nyenitoboni mutesia. Msumbe Dr. William Ruto yuaje serikali ni kuongela shilingi bilioni 106 katano itatu kusela motala mo wa ilobia ila sio kwatekana nthini wa mwaka tuendete wa serikali wa ngilile 103 kutona ile serikali ya county kukwata utonyi mbeange wa kweka maendeleo. Msumbe Ruto yasiakata wa ilobia bilioni 5 selika motala wa kunenga aimi mbolea ya dhomunini kukilia usiaidia wale ubalau kwa asia ena muikio ilobia yini sio ya county ya county kweka maendeleo na kuthukuma mwene nthi undu pailite. President Dr. William Ruto mundi vomanene ya serikali niwekia sahi ya kutuika muya wa kuongelango kwa ilovia siya serikali siya county kanela ita the County Government Additional Allocation Bill 2023 na kilungu cha bilioni 106 katono itatombe yange muya ula yuwi the huito ya kuongelangwa kwa ilovia hileito mao serikali ni siya mituko nikenda kuekithia uthukumi na maendeleo kwa mwene nthi. Let me first take this opportunity to congratulate both houses of parliament for executing their legislative duty in a manner that has given us in the executive, both at the national and at the county level, the opportunity now to expend these 46 billion Kenya shillings that will go into various interventions in government. First, let me also congratulate the Council of Governors for working with us and the National Assembly and the Senate to make it possible for us to agree on moving these bills forward. Ainene itina kwikia saimu ya vomanene ya serikali President Dr. William Ruto niwa ikithisia serikali isia mituko kana serikali yake ni yumiti kuungama na kukwati ya serikali nikenda kwikithia uthukumi ni waila. Now we have resources that will support our counties. Close to 29 billion shillings will be made available by this piece of legislation that has now become law. It will support our counties to discharge their mandate, which is very clear in our constitution. And because the counties are carrying out mandate assigned to them by the constitution, and it is our responsibility to mobilize resources and support the counties. I must say that we continuously are working towards making sure that whenever we have resources, it is shared between the two levels of government equitably so that every level of government can discharge their responsibilities. The week before, we paid about 31 billion shillings to our counties. We are again planning in the next week or two
to pay another substantial amount of money. Ingi president wa kathia vane serikali cia kaunti nondwa kwitha ciikite viti na kuikithia utumia utwika wo na ukwati wo ona kwitha methire maikwata ilovia itembeani ukuma serikalini nene na kuikithia ni matwaisya mauthukumi ma serikali isu vatena mathina ona amwe vala wenda magavana makwatane kwoko yuna kuongelanga uthukumi usu itina kwitha yuma yongelangwa ilovia. And I want to congratulate governors who are continuously increasing their own source of revenue funds, because that way we make counties discharge their responsibilities without too much intervention and too many hurdles. We know there has been an outstanding matter of some counties that did not have appropriate headquarters because they were small and they couldn't raise resources from their shareable revenue to be able to do the county headquarters. The government has now made it possible for us to complete that project because the 450 million that we have now allocated to the 5 counties, that money is sufficient to complete the county headquarters in the 5 counties. There will be resources also to support our fertilizer subsidy program that is going to assist our farmers across the country. Deni wombano wa kwikia saini uvikitoni munene wa Minister Musalia Mudavadi, munene wa magavana Anne Waiguru, Speaker wa mbunge nene andi Moses Wetangula, munyanya wa Senate Amason Kingi, ndongo yala ingi mbunge nene Kimani Hichugwa, ondomona munyanya wa Senate Aaron Echeruot, kati wa ndongo ingi nene. The Speaker of the Senate Joseph Kitheka, ngilivote Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Ni muvia Yosefu Mwaitu mwawe na ukoo wa miaka 15 kuma utui na wa muthesya kithimani ya ta kaunti ya Masaku ni umya wita na kuisilikali kuiwa kio chake itina wa iembesi yake ya nebo 37 miti ya masungwa vamwe na mabakato kwitha itamangiwe ni mwenenthi umwe ula withitwa yasya kitheka cha Mwaitu usu ni chake mundu yetu ikata unathokie munda wa Mwaitu usu kabindani kalama nae uthaithini kwe muthenyani wa iyo kiko kini chuma ni wa vanene ni MC ya wadi ya Kithimani Paul Mwanzi ya Muli pamana MC wa wadi ya Matu Judas Mbili Ndawa alaiti na otoa isiendambu kama undani usu meenda serikali likilele katini kana Mwaitu akwate haki yake Ben Musao. Kwianana na Mwaitu uyu kwesitwa Flora Munyao ni kana ethitwa akima munda uyu kuma mwakani wa 1970 inde mutoi uyu anaumelile kwi uyu mituki na ambe ya kwasia munda uyu ni wake. Munda wakwa wi Kithimani na ni uimite matuku maingi yuni na miaka 70 ngima na ninukie ndethia yembe ciakwa ciende bangi ciothe yembe yanadabe uthantatu na 37 na mavakato 8 10 nithi ciende bangi ciothe pio na mundu ni witu kuma tene ndisia onye nethio mamia imamu na mzema imamu ndo na para itha kesi one mwe ya mundu itu na mukie yo toka na takwe ne munda yeme nite mangi wena noka ne kweli nite mangi we andina mana kitumi cha utemanga ndo ndola mana temanga to no mana ethania byao mana cia munda nuoka na ne waba lakini joki ko kila mana ekitiki sio nikiko kithuku muno pio uuni tukule serikali tutethesie tukwate haki ile toneka no vala kwi muthenyani wa yo mutuyo na thokie mundani usu kavindani kala Mwaitu yo nayo thaithini na kutemanga miti ya mitunda na vala umya witano kula kwi serikali ilikelele na kumwitana avikie na ukwata haki nayo nikulia nyemundethese nundu ndina vina na ndino tethi wa mundu usu nundu mbana ngie mali ya kwela ni maisha ni mako nye ninenga ne pato moko di mastikali nembe watu inambe wado boke mundethese mundu ndedise mundu pio kiko ki ni chaumani wa vanene ni ndongo ikuma kisioni ki ila civikite na utambo kamundani uyu mayenda aki kukwatikana ni kuondo wa Mwaitu uyu uwe waguo mitesu kumela abandiwe thina over 30 years mundani usu nundu thi miti minene na thi miti misiau thina maembe na Mwaitu usu nibo kuia ande no ndungu kwika kwa unenda
kunenda kwikali nienda kuumania kiko kithiiwe muno pyu nundu ti ucio mwaitu ukwitwo kwambia thinywe miaka nesu yake kou niende na kuumania ni kuria serikali yiungame na mwaitu uyu na nina nena na agricultural officer wa Kithimani na nenga mbai wa katatu nukuka baba okialie damage ila thithiwe tuyambo deal na damage tuyeso twika tuko deal na issue cia ireka gilo tethi abane kindu kia kuniwe mundu gwata wanduka nundu itisi abandiwe tuma mwaka wa miongo monza niwo kautemangwa ne mundu power so aibite power so ile ayuka utemangwa kwa jete ne kuteka kucheza wachu andu ange maya moka mind morning mass agozwa na mukiyogete bao kwana ngabale mwene tamona mama weba na nde kindu kingi wikwata cia na yugila kyanza ane ciambia we inola ne we munene byo nako byendawa okwo yembe na balo nako biimbesa cia wandawa ona namba weba na yembe amina obuba ni cia balo kambabe uzunita mundu unwenda waide mamo na ibo twenda ukulia the relevant departments mose very stern action nikenda mundu ozo sheria na itwawa kulando mamu the boss matwawa nundu zuti mundu waikalandula. Number 2, economic activity ya mamo ni mitino yake mebeno yake na nibo wona yake mchao na yula ya mangwa hizi mama yambia uyacha nundu ke equity membe na wewe yake ne kwa mai tenda ukulia polisi nundu ni report iwe ndi naombi namba polisi maandike balua mituki wende kwa andu agriculture moke mazezi nikenda mundu zwa twakoti. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumava kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Mosau. Tudinga likosia Makueni munini wa ndongo ya alani ni mbungeni ya kaunti ya Makueni. Ula ingini MCA wa Ukia Engineer Jackson Dolo ni wanda ene ndima Ukia na isio siya Makueni ile melati ya maendeo ya silikali wakatika na silikali ya kaunti yende maikithia kanane maso vya siendo ila sio tumekandhini wa waki wa melati isu. Ula ni wa Engineer Jackson Dolo uka kapindane kavudho itina wa gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior kuweta kana silikali wa kaunti ni ukona mungu sia wasiuma sia scrap kaunti ni ebia salola ukwelilo kwethodhe ya ungei wasiuma na sindu ingi kumelati ni yekipathukanio na kutamba icha kuminukililwa kwa melati isu Kalepchalwa Mutonga nukutwelezea. Utuini wa ndangathi kaumoni Ukia kilione mbunge cha Kaiti cha thene kimwe chake musi. Munini wa ndongo yala ni mbungeni ya kaunti ya Makueni Engineer Jackson Dolo ni watini ya muradi wa waki wa soko ulo kwa kilala wa milioni 500 na ulo tethesia utandithia kisioneke vamuna kwa ilanjo kwati iso tuibaye kilala tibingwa soko kwa ni national government ni tuikwa kwa soko wa 50 million baye kilala na soko sino ngithona itu tu prepare kwa tukautumia hata cho weningi kwizila sindule situkunya mundani tutwae soko nyosu tisawa maendeleo ama serikali munene dhamuna maendeleo kwesela miradi ya serikali wa kaunti engineer weta kanane maendeleo na utungwa na itina ni amumandu alama keto vithu kia isese ya miradi na kutwa isiongei wa sindu sikivuthukanyo tasiuma na sindu ingi sia kwa miradi undulo kuima mwene nthi kukwata maendeleo alova niwe MCA uni wakanya alama endeze sioko hii vamuna kwenda enendi kusuvia miradi ila isionesyo kila kingi ndono mukulia sindu ila tukwika through county government kihutu kwikia twaga structures twithi tukethia isio maitilangilwe twekiasi ya tutekiasi ya kundu tukethia sio manitilangilwe kwina ongei mwingi wa kuvandalize sindu ila tukwika through county government une mukulia kwa ndai ya tusuvie sindu zino ije sio kitoteje kiwe ningi twenzi ya pipe tuikwethia kundu nikuywe syakowa wa yuma mundu longi gonde akakwate kiru tiwa kwa utisubie. Uneni wa Engineer Jackson Dolo ukakavindane kavudhu itina wa gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior kuweta kana kaundi eno ikukuna mungu uthosia wasiuma sia scrap ni kwethiwa aingi alama toise via sala uma ina license na ingi nemo makete kuothothe yongei wasiuma kuma miradi ine ikivuthukanyo. Tumepata ripoti kwamba pipe ambazo zilikuwa zimewekwa zimeibiwa mahali tumetoka pengine katika project tumezindua Itumbule tumepata pia pipe zimeibiwa na wale watu wanaiba hizo pipes wakifanya scrap metal wanafanya hiyo kazi bila leseni na wana operate tu huku. Tumesema sisi kama county ya Makueni tutapiga marufuku biashara ya scrap metal
na tuhakikishe hakuna mtu anaweza kufanya biashara hiyo hapa, ndio waenda wakafanya mahali pengine, kwa sababu kazi ambayo wanatufanyia na miradi ambazo tunaendelea kuzindua zitaharibiwa kwa mtu anataka kukata chuma, ilhali hizo chuma hizo ama mabati ambayo yamekelewa ya stima ni ya pesa nyingi na inaumiza wananchi. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Kumana na kuongelea kwa siku sia maunyamasi omaki mivaika na GBV sio ni kibathukano yebo matungulu yumwene kivila wa ngwatanio ya maendeleo ya wanawake kiliombungeni cha matungulu Victoria Molalia ni wanda atongo isio ni siandua ni mevo makivu matedhesi kumilia na kuminasiko isupa mwana ila siasiana nini kwenye maua Molalia ni wenda atongo imoze na uito siana nini siya eitu ila sisilama dhinata kuitabua na kutili la kisomo ayendeke dhilobia siya kuthinikia maundu taa itumeka enesa na siana nini kuweka kwa nangi wa unewo Boniface. Victoria Ndenya Molalia inena na Mutongoi TV amenda tongo isione siandwane kwenda na ukwatila mavunde sio lamethi tumaikwata na muno kukitana na maunyamazi umaki meva lamethi tumaikozi isione kwa thonsi ya kaunti ya Masako. Ila tuitha atu ikibao mbele tuendeenda kutetea maundu ma issues ya gender based violence ndini ya community jitu. Ila kwa aju nisingivite muno. Na niasiani enda kosa mwana ni tungia fida Kenya muvia mwana. Nundu wa training ila maneki ya machief ndini ya Machakos County tuna mana training ya machief 25 na assistant chiefs. Maundu ma issues ya gender based violence na maundu ma succession tia miunda. Kwa u nituonete muno ndini ya kisio kitu cha matungulu muno na Masako kwa jumla. Wetakanase na mingisia yetu sidi tuilekelwe muno itina kuitavatene na kutilila maundu ma kisomo haina kithia tongo ikuvothia kinandu cha kusuvia sena sia yetu na kukitumia nesa kwikithia nongi kana ni maendelea na masomo na ikuma mandhia mauya mautethia make kutilila maundu moma uni ukite kana kele tukamina kusia nikakaize kulekelelwa na nitu kwenda ukundi serikali ya national government na county government na pia ofisi wa women rep ndose kana mena fans ya utethia tuyasema mina kusia ningwenda madhudia na ndikolia anduma magisio na pia machiefs na anduma nyumba 10 ethabe tule ndene magisio baby vati mbaya ka kwatikanie na kaitaba kana ukege kulekelelwa tumilwe tutongo maskulu tutwa makosi ngatwelekesio kitu lengi waweta kingi vita muno ni makauma mesini na lama endena kwananga misi mingi aiweta kana yame tumaudhewa ni ndawasikia kumila ni lasi katikati wa muika na ene ndingi na wawalua muika la medhewa muikuna maundu ayama kuna maundu makuika na kuiveta na maundu mathuku taudhose kana uiwanda wambatane aiweta kana inoni nzie mwe ya kumatethezia kuiye ya vate kuikonia na maundu mathuku kila kingi makaundi ni wa misuni maingi pia na maundu mo nyua zindu sia ndawasikia kulevya ona mauke ala matailite ni asani ngutunga mubea noni ebinda jemwe serikali ni akwarania yo kitacha ngandi na kizikitu cha matungu lakini kwa aju nondo andu azima na waja ngama maineo ni ondu wakwika ningukula stakeholders wonde na atongo imaito mambe isi ikundi kwa andu azima na waja ngani kenda mambe ondu wakwika nondo ye maba ro kuwaja ngana mina ne wondunge nje wona unge winge biye ko ningukula serikali witu ukitila kula kwa ajumbe maito kula kwa women rep na kula kwa governor nikienda andu azima na kuna wazo kwa changa mambe usema unamaweka meko ikundi ne mane wembesa tuzi kwembeza za climate change sukite mane wendini mane wembeza za climate change mambe ze program cha weka withe wangu ku ubandi wa mboka withe wa malondo na mboi nikienda kuzilenda wataseka hiyo kitu otau siko hizi amisini na ikonete kwenye makwasi na nini awatakanatiwa luikande na uvindewa ila na vanene na kumania makwani kutililo wa misini enda kiyosawe na molo tomose wa miao no kanala mekuidhiwa na mavitio mose wa matambia metu makimiao na kuidhiwa ngeleka nyonzio na kuidhiwa na ukanyo kuya langi ethabe kana kathurumiwa kana be kibejeta na thina chabe na munda maundu makangaru kodi maikano namo etha ni thina wethi wa kisioni eka kitendeke wete we kwani either we chief either we mundu wa nyumba 10 kana na magistrate tenda kuona ukweli uitendeka ikwani amina kuthangwa kotini andu mai kotunga muzima keke issues ya kangaroo court nondo ni tiyo sienda ndeni ya matungulu sub county kaunti ya Masako nyeni tawaboni mutisia ende mwana muzeisi atu ambo semba thiumoni mukuve na tumothi umoni netukutha tuisokethia na Mauvoo kutatwithiani musese witu mwendwa
Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mundo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Enengalisia ukui na muno matatu nemende kama ikithie kana mateleva mo na thukumi ngalini ini methi wa maikwata mavundi sio mauto imwelu wangali kila ibinda kilelo ni cha gusia mbanga ile sithieto sikite kuma na mateleva kosa utoeka wetana woni kuma kwa director wa kimanyisio cha Bekin Adams mbai ula wanena na ndeki Mauvoo itina kwambililia walanio wa kumanyisia mateleva yulo wapata wa kwethi wana mavundi sio mao televa ivinda kuthila yingi kana refresher courses. Dan Mongala nukutwelesi. Adams mbai ulani director wa kimanyisio cha Bekin ndanena itina utongwese walani we mwana wa kumanyisia mateleva yulo wapata wa kwethi wana utwika na utoi wangali musio ni wakudia ene ngali sia matatu na tongo imasa kosikivuthukanio kutwa yasema walini taya kila ivinda nikienda mateleva kuendea na kwethi wanaotuika umundi mpaka wakatano tiithwa na sensitization ya mateleva maitu ala makuga andu kuma kundu kwikivuthukanio nikana wise kwithia ni mamana na maelewa kana ni makwite andu mena momite mbai different thinino yitu na wize kwithia ona ni matethesia ona la membu ya matethesa ta conductors wize kwithia ni mama na ona moni maile wangali anundu wa kindu kiuni wotienda wize thia chumwani kichonde twathi different places masaku makuweni ona kitui tueleti andu umuhimu wa kwimba na kisomo cha utoi wangali weza kwithia mundu moge kuthuni aku oka kosa ngali andambe yokwando lelo nikana weza kwithia ona nitola accidents bingila siku lelo ni maito lasi ukozwa ni carelessness inkini wenda ona mateleva ala matwa ngali sia mwondo mwasa methiwe na atethesia nikenda kuolanga mbanga ila siithitu sietu ni mateleva kutwa ngali kwa ivinda yasa bate kuthiumwa kila kingine lema selengwa sio mbinge weza kwithia ona ndeleva aka waya nziani
niwetho na mundu ngo mutethesia nundu kimwe kila kieta mathina malelo ni maitu ni takunoa kasi to fatigue na weza kwithia ndelebo na awayen ziani bai mundu ngo to mutethesia iniwati enda we sethe twan sensitize na numa kwata balila sielite mbai matatu makwata D1 ethwa ni sana isumia school weza kwithia kwata license lero no matethio miaka yukite nundu one mbo endolika experience ni fulani lazima weza kwithia kwizamwa kwa teno katwa matatu wale mwana license na miaka ina kwamba teulu weza kwithia ndabija miaka la welo twa matatu experience bene enayo. Nicholas Mutinda ni umwe mateleva alama kwata umanisio nuna wenda walinio utwayegwa ivinda kuthila yengi ko ndio kulia wesa hivi aketha ni mivango ne kiwana muno athu maito gewanza ne wethi ni ma support mateleva mo wethi ni meba refresher cause yesu nundu twina school yesu na ni school nzero na utotethia ne katweka nesa amba so doing twetha twa save mathayo mandu ala tukuya na twetha twaendea na kuzovea ona biashara zitu wethi tuinalika makwani na necessary nundu wa kwetha mateleva maito angale main competence. Daniel Mwonkela, Mutongo TV, kuwa kiwanzani cha bus katikati wa musie wa Masako. Serikali kusema vya wao kuinea wa makumbi manana na miongo 3 magukuwa meyo kusela mutambo wangali ya mwaki makumbi manana na miongo 3 meyo maitumika mutambo ni mwa wangali ya mwaki kana SGR pala ange maana ile meotumika ni mutambo wangali ya mwaki thini wa poti ya Mombasa. Mwandiki mutene kamuvea ni wao kui Mohamed Daga aine na kavindane kala wapokea makumbiani waweta kanane meo kwa ilia banene ukui wa meyo kuma poti ya Mombasa na kutambo cha isio kana kutambo cha isio nisiki badhukanyo ondula ukulanga banene wingi wa makonteina. Angelina nakutueleza. Mwandiki mutini kama vyani wao kuina Maleli Mohamed Dagari na ula yatanite na mwene kiwilo wa Kenya Railways Abdi Duale na ene yanda kivudhu kwenye maunduni mao kuini wadhu cha makumbi maana ana na miongo 3 wala makumbi maana ele na miongo 3 makutumika kukua miyo kuesila motambo mpya wa SGR na angi maana ele maitumia motambo wa tene. Makumbi ni meki yetu kunikili na kumanyika kaname na utonyi wao kuatani miongo mwanza siame iyo. Mwandiki mutini kama vyani wao kui Mohamed Dagari nukuatakana kuka kwa makumbi ni kuvikia kwa ili vanene ukuiwa miyo kumadhini wa poti ya Mombasa na kuikithikana ni ya vikia ene kavindani kalaka ilite kuisila mitambo ya ngali ya mwaki. It is really important to ensure that we increase efficiency at the ports of Mombasa. And one way of increasing efficiency of the port of Mombasa is to ensure that, number one, the dwell time is shortened. When a ship comes to dock and by the time it leaves, is shortened. Number two is to ensure that cargo, both containerized and conventional, is discharged efficiently and quickly. And by doing so, the best way to discharge very heavy and bulk cargo like steel billets and steel coils is by using the train system, whether it's the SGR or MGR. Nwa watakana makumbi alama ili tovoni matene muno na yuni moni waliwa angi kuangelwa ni kana kwa ili maundu maa kuiwa miyu kuesila ngali ya mwaki. We were having a backlog of close to 100,000 tons. We are having a backlog of steel coils here of 45,000 tons. We are having a backlog of steel billets of around 28,000 tons and other conventional and loose cargo. The last wagons you see on your left there, the MGR wagons, are over 40 years old. And that is why we made a decision through our minister to ensure that the railways, both for the old line and the new line, we continue to enhance capacity. And one of the ways is to bring these cargos, this work. Nukuatakana nima kuende ya kuiki ya malo nyume mwanyani kana kwa ili maunduma au kiwa miyo ngito na ile ikuidhwa iyuma dhini wa poti ya Mombasa na kutambu kwa ndhiki vadhukanyo ile mbetani ya Afrika umeloni wa sua. The wagons of course are of different specifications, being able to carry double stack cargos and all that. Now in total right now we had 1,600 wagons for the SGR, and because of this new 300 wagons we are now going to have 1,900 wagons
For the MGR, we had 1,395 wagons, and now with the additional 200, that brings us to close to 1,600 wagons. We are determined as a country to continue serving our neighbors, key among them being the Uganda, who are the largest share of our transit cargo here at the port of Mombasa, South Sudan, which we handle most of their cargo, both containerized and conventional. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Minista wa maundu manza na ingi munene wa maminista Musalia Mudavadi ni watongo isia unena ni ayulu wa mabuso ala ilembeta ya Afrika yina mo vamwe na mathina ala mekumbilite ilembeta hii kabina neko Mudavadi ni wakulia ala mevikita kukulia subi mo ukwata mba umutongo wa ulei Raila Odinga kuosa mwanya wa mwene kivila wangwatanio ya Afrika AU. Ladies and gentlemen, help us. All right, there we go. Your Excellencies, as you are aware, the position of the Chair of the African Union Commission will take place, the election will take place in February 2025. This is an opportunity for the Eastern Africa region. Kenya has an interest, given her pivotal role in enhancing and sustaining the Pan-African agenda. Stakeholder engagement processes across governments is ongoing, and the formal process will follow. You may also be aware that Kenya took over the leadership of the African Union Champion for Institutional Reforms from Kagame. We hope to work with all as we try to achieve Agenda 2063. And in this respect, we will be humbly coming to you soon to seek your support and the support of your countries. Serikali ya kaunti ya Mombasa nevanite kuikia mawalanio memwanya kuminanguzanizo sia ithekanga liko sia mjambere sub-county ni ya Kisauni. Serikali ivanite kupitukithia mwio wa alamena miako kivathukanyo kisione keuko tewa isio sia itheka ila makite miako yone kana kulanga nguzanizo sia NND na ene itheka kila ivinda. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir na MCA wa wadi ya Mjambere Amria Juma ni maelesia kana mekwenda na sikalo sia muthemba tao. Tetemeko dance tafadhali. Tafadhali gavana vijana wetu wa Mnyali. Tafadhali gavana vijana wetu wa Mnyali. Ya tatu yenye kutumiwa ni masala ya ardhi. Na wengine wamekuwa wakizunguka sijui nilifanya hiki nilifanya vile. Mimi nawaambia sio hivi wala vile. Tayari baraza la mawaziri la kaunti ya Mombasa imepitisha mswada wa ardhi fund. Mswada ambao kwamba wiki hii panapo majaliwa, vile nilivyokanyaga Mjambere, nitakanyaga katika wodi zote kuweza kuuelezea mswada huu. Mswada lugha inaozungumzwa pale ni makini yale yote yalozungumzwa na hawa waungwana walioko hapa. Kwanza, absentee landlord ni nani? Pili, ikiwa kuna yoyote ambaye ana ile ardhi kwa karatasi na kuna wale ambao wenye majumba wenye kuishi pale, watu walizikana pale, kuna ardhi nyingine, kuna misikiti, makanisa, kuna shule, kuna mambo chungu mzima pale. Swali ni tumwache yule aweze kuendelea kukana karatasi na huku watu wanahununika? Ni county government najua imeweka pesa wafanye valuation ya hizi nyumba na government valuer. Alafu huyu government valuer, mheshimiwa governor, uzinunue
zile title. Ukishazinunua uwezeshe hawa wenye nyumba waweze kulipa polepole, alafu wachukue title zao wakae nazo nyumbani. Ardhi!